Okay, ovdje smo se, ovo je fantastično. This looks beautiful. And it's not glary, the color balance is really good. The sun is out of the shot. Exactly. Have a good night. Thank you. Okay, ovdje smo sada na parking lot, kao što sam uradila pre nekoliko meseci, ali sada je predveče i baš ovo je dobro. This is really good, the sun is out of the shot, so actually we got a clear picture. Okay, we're going from the parking lot, we're going through the lobby now, and then all the way to the Frontier Tower, and then I'm going home to get some beauty sleep. I onda idem kući to get some beauty sleep. Skoro sam gotova, hoću da ugrabim pre nego što je mrak. Ok. Review od što sam govorila sada, sad malo se prošetamo, malo sa ovaj ugao, tako da možemo stvarno da vidimo koliko masivno je ogromno ova plava zgrada. Ja sam uspela da pokažem mojoj mami pre nego što je napustila nas i srećna sam i zadovoljna sam, ali je bilo ograničeno. Ali ovdje da vidimo ako možemo malo bolje. Sad da review što smo naučili, ako bi rekla, duhovne lekcije, da fokusiramo, opet review, da fokusiramo na ono što je važno, to sam već rekla. Da odbacimo negativno i ono što je pozitivno. Kako kažu Bishop Jakes, one of my favorite preachers, he has a saying that what you focus on expands. What you give your attention to, you make important. So, to focus on what I want, instead of what I don't want. Da fokusiram na ono što želim, ono što je pozitivno i plemenito i ono negativno da odbacimo. Da ono što fokusiraš, kako bi ovo prevela na srpskom, ono što fokusiraš se širi, ekspanduje. I ono što daješ tvoju pažnju je ono što je važno. Ok. Imajući to u vidu i priorities, ovo je što je važno. I fokusiramo na ovo i da odbacimo negativno. Ali da bi to uradili, nije ni potpuno rješenje da kažemo nemoj da misliš na to. Jer opet, nemoj da misliš na slon koji leti u vazduh. Ako ne popunimo tu prazninu, onda što više govorimo od slon koji leti u vazduh, on će da se pojavi u san. But keeping this in mind, to focus on what we want instead of what we don't want, that which is positive, and to throw away the negative, saying forget about it is not entirely the solution until you fill the gap. Just like if I say don't think about Dumbo, he's going to be flying in our dreams. We can't get rid of him, but if we refocus and think of something that's more positive, then you put your attention on that. But this is the power, this is what I've been saying, this is the power. Ovo je moć od Disneyland. Ovo je moć da kad mislim, ja sam zauzeta druge stvari i ja pitam sebe, ja isto posmatram oko čega toliko ljutina, gorčina i frustracija, kad sam bila toliko, baš zbog toga što sam bila blagoslovljena da sam mogla ovdje da prenoćim. Dok drugi ljudi bili zavidljivi bili, ili da smatraju da to ne treba, ili da ne zaslužujem, to ima razne interpretacije, ali što god kažu i da sam ja uspela da stojim ovdje, oko čega sam ljuta? Oko čega sam ljuta kad drugi ljudi bi bili protiv ovo i ovo je potrebno i da sam uspela da prenoćim.
zahvaljujući mami. Ona je bila moj najveći branitelj. She was my biggest protector and on my side as far as this. People that would say, oh, this is a waste of time, it's not necessary, you don't need it, that this is not a life essential. No, this is a life essential. This is necessary. The insanity that's out in the world, that's not necessary. Ljudi koji bi rekli ovo je budalaština, ne, ovo je pametno. Budalaština je što se zbiva na svetu. Oh, by the way, svaku malu reklamu. Moj YouTube channel gde pevam, gde sviram, gde imam puno Disneyland, imam moj put od Los Angeles, gde dajem male govore, gde snimam druga mesta i sve to, na primjer Costco, South Coast Plaza kad je Božić, sve ono što je, to je stanica. Stefka Srbatović at youtube.com. That's the channel that you need to watch. That's what's positive. That's what's positive and uplifting. And this is important. What's happening in the world, that's insanity. By the way, malu reklamu, Stefka Srbatović YouTube, to je stanica gde trebate da gledate i što je pozitivno i što je plemenito i oplemenjuje dušu, ne mogu da izgovorim. U redu. Miki i njegova djevojka, kako je mama rekla. O, lepo, ovo je ispalo pre nego što the light and the color is balanced right before it's nighttime. Okay, let's try this again with Sorcerer's Apprentice. Našeg prijatelja ovdje. Hi. Malo je mračno. It's a little bit dark here, but this is our buddy Mickey. That's who we need to focus on. That's what's important. The entrance of the fantasy shop. This is another spiritual lesson. We're going to use Mickey as an example. Ovo je još jedna duhovna lekcija. Upotrebit ćemo našeg prijatelja kao primjer. On svako, u redu, to već znamo, ja odpevam 2 note, sada nemam interruption ovdje. I'll sing just a few notes and everyone will sing along. Dun dun da 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 da. Okay, gotta catch my breath. Moram malo da dišem ovde. Ljudi kažu da sam lepo naučila. Celog života slušam tu muziku. Fantasia je jedan movie gde nije govor, nego samo je klasična muzika na crtane filmove. I Miki, on hoće da napravi da ta metla nosi vodu do bunara. On upotrebi magiju da metle dođu do života i da ga pomognu. I sve je dobro, sve je perfektno, ali onda on zaspe i onda u san on diriguje neba. To je uzeto od fantazme. I onda on misli on je car. I onda se probudi, ali počeo je nešto što nije mogao da stane.
da to je bila dobra ideja, ali onda nije znao kako da zaustavi i onda je napravio, ne mogu ovo da izgovorim, preplavu, flood, ok. I onda ovde baš kao whirlwind, kao hurikan skoro, da on pokušava da upotrebi magiju, da zaustavi te metle, ali onda on iseče tu metlu i onda se metla umnožava. Ok. I onda mađioničar dođe i Miki njemu vrati tu metlu. Ja bi mogla jedan propoved da uradim u vezi ovo, ali ukratko, šta to meni kaže, da on je upotrebio ono što nije smeo, da je on bio tu, da je mislio da je to bilo rešenje, ali onda posle na kraj to je izazvalo čudo. To je izazvalo čudo i onda to je jedan primer, neki put kad uzmemo stvari u našim rukama, to try to fix it, onda to samo veći mes napravi. Ali onda kad stavimo u Božjim rukama, to popravi. Okay, let me say this in English now. If I were to preach a sermon, this would be it. Because Mickey, he uses the brooms. He brings the broom to life with his magic to get the broom to bring the water with the buckets into the well. And he thinks that's cool. He's the magician. He takes the hat, the sorcerer's hat. But then he falls asleep and he thinks he's the mouse, the mouse, and he's conducting the sky. But then when he wakes up, he can't stop the brooms, so he cuts the brooms, but it multiplies. So it's just creating a bigger mess and a bigger mess. And then the sorcerer comes and just in 4 notes. But then the music kind of gets a little bit slower. It goes dun dun dun, and a repentant Mickey. He hands the broom over. The sorcerer comes in and like with waves, da 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 da, and then it stops. But then Mickey, he's all repentant. He hands over the broom, and then in a few notes, it's the end, dun dun dun, and then 4 notes, da 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 dum. Okay, there's the classic music class for today. What that is telling me is that Mickey, he thought it was a good idea, but he started something that he couldn't stop. That he was doing what he wasn't supposed to be doing. So, but then when he was trying to fix it, he just made it worse. But then when he handed the broom to the wizard, then he was able to fix it and everything came back to normal. And that's an example of sometimes when we try to put things in our hands and it creates a bigger mess. But to put it in God's hands and then God fixes it. Okay. Okay, so sad idemo skoro kući. Sad, baš lepo sad je sparkli mađioničarski šešir. Okay, a little Stefka humor. We're not going to think about Dumbo. We're going to think about the teacups. It's at the pool there. Da ostavimo u Božjim rukama ili u maminim rukama. A naročito kad je bila na moju stranu i ne samo to, nego kad je rekla, to sam zaboravila da kažem, da ubedi moga 2 bratića, da nije poludela po starost, to sam htjela da kažem, da nije poludela po starost,
da mene pošalje da Staniša i Uroš bi rekli da je ona poludela, postarost, da odobravlja, da dozvoljava i da šalje mene tamo. Jedva mogu da izgovorim. A naročito kad je na moju stranu, kad je uzela moju odbranu za Disneyland. Onda kad nije se dalo, kad sam već napravila rezervaciju naročito za Adventure Tower, 2 nedelje pre nego što se zatvorilo sve, March 2. 2020. I onda kad je ona meni rekla koliko košta da se upgradeuje soba, da imam view od Downtown Disney. I onda sam njoj rekla, ona kaže odmah uradi, upgradeuj. Koliko? Bilo je dobro. It was good. Odrešila je kesu i rešila je situaciju. When my mom asked how much it would cost to upgrade it to Downtown Disney view, I told her, and it was good. We'll just leave it at that. It was good. It was a chunk of change, and she, as we say in Serbian, she tore the sack open. So, again, when she was on my side, to leave it to her, to take care of business. Okay, we're almost done. To leave it in God's hands and to leave it in Mommy Bear's hands. This is actually my mom's legacy. And especially with the Disneyland Hotel. Okay, we're passing the Adventure Tower. Onda još jednu stvar da ubacim, izvini, pre nego što sam gotova. Je što sam naučila što snimam Disneyland, naročito s ove male aparate i telefone, da stvarno tu je isto varijacija da ono što je važno, ono što je bitno. Sad ću da vam dam primjer. Kao što vi znate, ako ste gledali drugi snimak od Downtown Disney, ja volim Sephora i Ulta. Ja volim da se namirišem. Druge žene za ovaj make-up i šminku, ja volim šminku, ali više mislim na mirise. I šta kupim i šta imam na primere. To je u redu. To nije greh. Ali, sa druge strane, moram isto da pazim koliko, kad stavim u tašnu, da obično imam moje naočare, moje ključeve, moje pare, moj debit card, na mađarskom hital karta. Moram da naglasim prvi deo. I to je sve dobro, to je sve potrebno. Ali jedna stvar, ako nemam, sve je uzalud, a to je punjač.
battery charger. It literally is. Koliko puta sam bila frustrirana da bi morala da napustim Disneyland i sve parade i sve vožnje i sve to, da bi stojala bukvalno sat u Disneyland Hotel dok se napuni moja baterija. I koliko je to bilo gubljenje vremena. So, što hoću da kažem, ovo je mala varijacija na ono što je bitno i što je važno. To je u redu, da imam mirise. Ja volim moj Dior, Versace, Acqua di Parma, Chanel, Dolce Gabbana. Acqua di Parma, by the way, is my favorite. Acqua di Parma, the original one, and Essenza. I ne samo to, nego kad sam prenoćila u Disneyland, u Paradise Pier, ja sam moje dve mirise koje toliko volim, ja sam ovde kupila. Ovde u New Orleans, baš u Disneyland. I to je dobro, hvala Bogu. To nije greh da bude tašna puna sa mirise. Ali da toliko fokusiram na mirise, a da nemam punjač, ono što je važnije, onda je sve uzalud. Okay, let me try to say this in English. And I'm finishing with this. Another spiritual lesson. I love Sephora and Ulta. I love to perfume myself. Anyone who knows that knows me. Knows me knows that. That's what I was trying to say. And that's cool, that's fine. That's not a sin. But at the same time, I have to have the priorities. Wait, she didn't sorry. No. Don't worry, ask me to play with it. Some Christmas Eve. I usually carry my money, obviously, my keys, my sunglasses, my reading glasses. But the most important thing, if I forget, is the charger. Go ahead. I'm just enjoying the view. Both Ulta and Sephora, although Ulta has a better selection now. But 10 years ago, I used to say that I wanted my perfume closet in heaven to look like a Sephora. That's fine. That's nothing's wrong with that. That's not a sin. But to focus on that so much, but to leave my charger at home, then, or to forget my charger, then all of the wonderful videos that I made of the past decade, I wouldn't be able to make those videos. And that's the basic thing, to have the charger. So that's another metaphor, to je još jedan primer. Ono što je važnije, ono što je bitnije, to je mala varijacija tu. Da prvo imam taj charger u moju tašnu. Onda mogu da se namirišem koliko hoću, ali ako to nemam osnovno za snimljenje. If I don't have that, I can smell like a perfume factory. I love my Dior, the Sauvage, Versace, Acqua di Parma. That when I spent the night, I bought two of my favorite perfumes right here in New Orleans Square. Acqua di Parma, Essenza, and the original one. And my Dolce Gabbana and my Dior and my Chanel, and that's wonderful. But if the battery's not charged, the time is wasted. Because all the wonderful recordings that I had made, if my battery is not full, if my charger is not full and working, then I would have missed out on all the wonderful memories that I had made. I remember at times sitting in the hotel lobby for an hour, instead of being on the rides and shows and this and that and attractions, that took the time for me to be able to go on the rides. Okay, one more time, the Frontier Tower, and then I'm going home. It's dark. I think it's funny. They call him Screech or something at AO. Oh, because he's Yeah.
U redu, ukratko, to je prioritet. Da stavim prioritet šta je važnije, da imam charger, ono što je prvo što dolazi, što je bitno, onda mogu da imam sve mirise. So to je još jedan primjer da fokusiram ono što je najvažnije. Sve te lepe snimke koje sam napravila ne bi imala da nije baterija bila puna. Ok, prošli smo sve 3 kule i laku noć i sad idem u kući.